the fast-paced life of today, savings and investments often lead to assume a secondary priority. Consider, for example, investing a majority chunk of your life savings in a conglomerate of confident developers. But what if this conglomerate suddenly collapses and you end up with nada or nothing? So much worse than the beginning. Now multiply this by a few million. Throw into the mix a massive cyclone and a government with questionable ethics. Violently stir it, and what do you get? The last decade in West Bengal. Last year, as gale force winds hit West Bengal with cyclone Amphan making landfall, millions feared for their lives. In its wake, the cyclone had left property damages in several crores. However, realizing the plight of local residents, the central government also announced a relief package, and it seemed life would soon be back to normal. But that was not to be. ত্রিপল তো দিইনি, টাকাটা দিয়েছিল এই নিয়েও তো অ্যাকাউন্টটা বন্ধ করে দিয়েছে, সে টাকাটা তো তুলতেই পারিনি, আজও খুলিনি আমার অ্যাকাউন্টটা। अकाउंट जब बंद कर दिया तो आपने पूछा उनसे कि क्यों बंद किया? क्या बोला? ওদেরকে জানিয়েছি, ভিডিওতে গেছি, কিছুই হয়নি, कुछ नहीं। না। तो आप ऐसे ही रह रहे थे? হ্যাঁ, আমার ঘর বাড়ি দেখলে বলবেন যে ইনি পাওয়ার মতোই লোক। ভেঙেও গেছিল, আমি টিন কিনে সারাইও করেছি। As news of inappropriate allocation of funds intended for relief started doing the rounds, it brought back some bitter memories of just 7 years ago, when a similar allocation scandal had come to light with the Sarda chit fund scam and alleged government involvement. हम अपना घर तक ठीक से रिपेयर नहीं कर सकते। अब पिछले साल मैम आम्फान नाम का एक तूफान आया था, मैडम घर का बहुत सारा हिस्सा मैम फट चुका है, लेकिन मैम हम रिपेयर नहीं करवा सकते। क्यों मैम? मतलब हमारे जो आपके रूलिंग पार्टी है उसके छोटे नेता, बड़े नेता, बीच वाले नेता, एमएलए सबको पैसा दो, उसके बाद आप रिपेयर करवाओ। Protests across the state left local governments red-faced as the complicity of the grassroots level administration became evident. Panchayat officials belonging to the ruling party had allegedly distributed the funds intended for relief, including those sanctioned by the union government, amongst themselves, their families and friends. ঝড় পড়ে গেছিল, সব নিজেরা ঠিক করে নিয়েছি আমরা পয়সা খরচ করে, কি করব? এবার ঝড়ে পড়ে গেছে, তোদের আশা থাকলে তো আর হবে না। কাগজপত্র সবই আমরা জমা দিয়েছিলাম, জমা দিয়ে আমরা কিছুই পাইনি। বলছে এখন তো আমরা এখন আর দিতে পারবো না, আমরা টাকা মাকা কিছু পাচ্ছি না, আমরা আর দিতে পারবো না। In a large number of cases, the model for the Sarda chit fund scam had been replicated. The input was far greater than the output, and the entire scheme was headed towards a largely unsuccessful conclusion. In the case of relief funds, many residents from the state had to either live in ramshackle dwellings degraded by the cyclone or spent the entire monsoons under makeshift tents as the money for damages had simply disappeared. यहाँ पे आपके इस गांव में अम्फान तूफान आया था, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा था और यहाँ पे क्या क्या मुश्किल हुआ था? क्योंकि सेंटर से पैसा आया था लोगों के लिए, लेकिन हमको काफ़ी घरों में हमने बात की, किसी को भी तो मिला नहीं। तो किधर गया? आपको क्या लगता है क्या हुआ? শুনুন, যেদিনকে আমফানটা হয়ে গেল, পরের দিন সকালবেলা আমরা অনেক ছেলে এখানে যারা আমরা অনেক লোক ছিলাম, তারা আমরা সবাই সকালবেলা পরিদর্শনে বেরিয়েছিলাম। সেখানে যারা পেয়েছে তাদের বাড়ির একটা পাতা খসে পড়েনি আমফানে, এবং যারা সাফারার, সেই সাফারারদের ভিতরে একজন দুজনকে পেয়েছে এবং সেটাও পাচ্ছিল না, তাও আমরা সেটাকে অনেক কষ্ট করে বের করে দিয়েছি। কিন্তু আরও যারা ছিল তাদের ঘরে চাল টাল উড়ে গিয়েছিল, এই ব্যাপারে কোনো রকম তারা সাহায্য পায়নি, এমনকি এটা একটা ত্রিপল পর্যন্ত পায়নি। तो सब लोगों ने अपने आप से अपने से बनाया अपना छत वगैरह सब? হ্যাঁ, যারা ক্ষমতা পেয়েছে তারা বানিয়ে নিয়েছে, যাদের ক্ষমতা নেই তারা আজও সেই অবস্থা ত্রিপল মাথার উপরে দিয়ে বসে রয়েছে, একটা নিজেরা ত্রিপল কিনে নিয়েছে, এরকম আছে। When such stories make for the tenure's highlights, it is but natural that positive and real change not only becomes a natural desire, but also an absolute necessity.
As we inch closer to May the 2nd, when results for the assembly elections will be declared, the possibility for another era of prosperity for the state of West Bengal is fast becoming a reality. However, looking at many incumbent leaders from the party currently in power, dread and malcontent seem to be the only escape.